was having his health problems. So for those 5 years, Kibaki had my trust. When I lost the election in 2007, because of the continuity of what you are doing, he took me to Kenya National Highways Authority, as a chairperson. I was not the chair, but we were the pioneer. That's when we formed Kenya. We were the pioneer board, but I was the only person who knew exactly what wanted to be done. Very well. So we went and formed Kenya, not forgetting that when I was the assistant minister, that's when we had the 3 road boards. The Roads Act is when we enacted it. Yeah. So I was fully aware of what President wanted the boards to do, those boards. Sorry, but I can see, I think, the wheels have started already, and now they are on the way to Nyeri. Well, they've stuck there for almost 10 minutes now. Exactly. I'm just wondering now. They were expected to be in Othaya at 10. If this was to continue, then they're likely to take a bit of time on the highway. Yeah. We are yet to understand what exactly was happening there, whether it was an issue of the Jaguar car that is carrying the casket, or maybe it was a question of consultations. But of importance is the fact that now they're on the way, and let's hope that they wouldn't have to stop again. And we continue to give you this coverage. This is Kibaki'S final lap. We started at 7. That's when the body left the Lee Funeral Home. Now it's about 10 minutes to the hour of 10, and now the casket is around Othaya, is around Karatina town. After these, they will have to go for another 35 kilometers before they get to Othaya approved school. And we've been crisscrossing the two places, the entourage and the approved school, just to show you what is happening there, because we have our team there. We have Nancy Okware, we have Beatrice Gatonye and John Jacob Kiore, who are right there just to bring us, various perspectives of what is happening now. The body has so far now gone through 3 counties, the county of Nairobi, actually 4. The county of Nairobi, the county of Kiambu, the county of Murang'a. Oh, actually, Kirinyaga. This is now the 5th county. Yes. So Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, now Nyeri. So they started with Nairobi, then Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, and now they're in Nyeri County now. Interesting. And as you can see, thousands of people in Karatina, bracing the morning chill just to bid farewell to their son, bearing in mind that this would also be classified as Kibaki'S local town, which is less than 40 kilometers from where he was born. Another area that would be very interesting to you is the entourage is expected to go through various centers, and I can take you through them. After Karatina, they will go through a small town called Mathaithi, at the junction to Mukoroine. Then there's also another town called Giagatika, junction to Tomotomo. I want to pause at Tomotomo because it is very significant, because that is where the late Kibaki's wife, Mama Lucy Kibaki, went to high school. That's correct. Tomotomo Girls High School. So I don't know whether they may stop there just to honor the school. Look at the people in Karatina waving white handkerchiefs. It's a sign of peace. Nice, This is quite interesting. Prof, do you want to say something about this? This is Karatina at its best. This is the people coming out in huge numbers. Not far from Tomotomo, as you've said, the center of Presbyterianism in Central Province, together with Togoto. First missionaries
arriving in Thogoto, then moving on to Tumotumo. Kenyatta actually went to Thogoto, but he also spent some time in Tumotumo as a young man. That's Kenyatta's the senior. Yes, Jomo Kenyatta, sorry, yeah. That's how deep it goes. And the education there, and early education and PCA work is still, and it was an imprint. It's not just the school, also the hospital, the church, and all. Oh dear. Well, Engineer Toro, I mean, you're completely gobsmacked. Do you want to say something about what you're seeing on your screen? You know, when I look at this, I see people are genuinely happy to receive their president. And also sad. That is the last time they're going to. And sad at the same time. It's a combination of happiness and sadness that they have bid him farewell after knowing him for all those years. Because President Kibaki was the politician in Nyeri, the top politician in Nyeri, respected. And every politician in Nyeri who wanted to go anywhere, if you are not associated with Kibaki, then people will just sideline you. Because the people in Nyeri wanted the leaders to be mentored by Kibaki. If you become an MP or a councillor in Nyeri, without mentorship from Kibaki, then your leadership was viewed, it could not be the best. And that's why you found those days, if you are standing against Kibaki, people in Nyeri would finish with you. You were going to lose. You were going to lose. And that is what was being recognized even yesterday. Kibaki the leader. When Uhuru talked about Kibaki, three things. About Kibaki the leader. This is what he inculcated in the people of Nyeri and leadership. Very well. Yes, the body has just, or the casket has just left, Karatina town now en route to Othaya. We now want to take you to Othaya. And Brian, before you go to that, having seen, a multitude of people coming out and, waving the white handkerchiefs, when you look at the presidential standard that President Mwai Kibaki used was in white. Was in white. Even the presidential standard, which was on the gun carriage, was white, and the national flag, where he lay in state in Parliament, was also in white. And it's quite a coincidence that even the residents coming out there and waving white handkerchiefs, of course, it would have been the same, but it's quite a coincidence that President Mwai Kibaki chose white. He's been talked about as a person who loved peace. So white and peace go hand in hand. That's and right. Just to say that the moment they will be about to arrive at Othaya, it's President Uhuru Kenyatta who actually will receive the body. Just the same way it happened yesterday at Nyeri National Stadium. They left State House, and briefly and shortly actually before they reached Nyeri Stadium, President Uhuru Kenyatta also arrived to receive the body. So I'm told that our reporter Beatrice Gatonye is on standby just to give us an update on what is there. Beatrice, it's a busy morning there, and of course better part of the day. What do we know so far from that end of central Kenya? Beatrice. Taniambia kama niko sawa. Asante kwa studioni. Hapa ni katika uwanja wa Approved School ambapo misa takatifu ya wafu itafanyiwa hapa ya mwenda zake Mwai Kibaki. Na kama tujuavyo, msafara uko njiani na muda mfupi tu atakuwa mwili wake utakuwa kiwasili hapa, na ninataka nikuonyeshe tu shughuli chache ambazo zinaendelea katika uwanja huu. Niko mmoja kati ya malango mengi yaliyoko katika uwanja huu, na huu ni mlango mmoja ambao unatumiwa na wananchi kuingia. Hapa wananchi wanakaguliwa. Kuna vitu ambavyo haviruhusiwi mtu yeyote kuingia navyo, kama vile kiberiti ama maji ama juice
ama vyakula vingine vyovyote. Na kama jinsi ambavyo unaona kulingana na picha ambazo unaonyeshwa hapa, ni kukaguliwa. Kila mmoja anafanyiwa ukaguzi kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa katika uwanja huu. Wananchi hawa wanapoingia katika uwanja huu wanakutana na maafisa wa NYS ambao wamewasubiri hapa, wanapatiwa maji, wengine pia wanapewa, na kisha baada ya kupatiwa maji unapatiwa mkate, alafu kisha pale mbele kuna soda za kila aina. Ile soda ambayo wewe unaipendelea unaichukua hapo, na kisha unaelekezwa mahali ambapo unastahili kuketi, na unasaidiwa na maafisa wa NYS pamoja na maafisa wengine wa polisi ambao wako katika eneo hili. Kando na hayo, mtazamaji, tayari wananchi wameanza kuketi, na kama tujuavyo Rais Mwai Kibaki hayati sasa alikuwa anapendelewa sana hapa kama mbunge, kwani alihudumu tangu mwaka 1974 hadi mwaka 2013 kama mbunge wa eneo bunge la Othaya. Hivyo basi wakazi ambao wanamiminika katika uwanja huu wana hadhi kubwa sana na wanamheshimu sana mwenda zake, kwani ni kiongozi ambaye amewahudumia kwa muda mrefu, na ni mengi ambayo yamesemwa kuhusiana na kiongozi huyu. Na ningependa nikuelekeze upande huu mwingine. Baada ya wananchi kuingia, pia wanapata fursa ya kutazama picha ambazo zinaonyesha safari ya rais mwenda zake hayati Mwai Kibaki. Hizi ni picha ambazo zinaonyesha yeye kama mtu wa familia, yeye pamoja na mke wake Lucy hapo pamoja na wajukuu akiwasomea vitabu. Hizo ni picha ambazo zinaonyesha Kibaki kama mtu wa familia. Kando na hayo, pia kuna picha nyingine ambazo zinamuonyesha kama mtu wa kitaifa. Alihudumu katika nyanja mbalimbali katika serikalini, hapo akiwa pamoja na hayati mzee Jomo Kenyatta, na yeye kama anahudumu pia kama katika nyadhifa mbalimbali alizokuwa amepewa kama kwenye serikali. Picha inayofuata ni picha ambazo zinaonyesha rais hayati Mwai Kibaki kama mbunge. Kama jinsi ambavyo nimekuambia, alihudumu kama mbunge wa eneo hili kwa takriban miongo minne, na picha hizi zinaonyesha safari yake yeye kama mbunge wa eneo hili. Kando na hayo, tuna picha ambazo pia zinamuonyesha ama zinaashiria wakati wake alipohudumu kama waziri wa fedha, na amesifiwa sana 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 kama waziri ambaye alifufua uchumi wa nchi hii, waziri ambaye alijitolea kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi umeinuka. Kando na hayo, pia kuna picha ambazo zinaonyesha hayati Mwai Kibaki kama makamu wa rais, ambaye alikuwa makamu wa rais wake hayati Daniel Arap Moi. Hapo hizo ni picha ambazo zinaonyesha wakati wake yeye pamoja na hayati rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Arap Moi. Picha pia ambazo zinafuata ni picha ambazo zinaonyesha kuhusiana naye kama kiongozi wa upinzani, hapo wakiwa na John King wakati ambapo walianzisha chama cha DP. Hapo hizo ni picha ambazo pia zinaashiria hayati Mwai Kibaki kama kiongozi wa upinzani. Picha inayofuata inaonyesha nyakati mbalimbali alizohudumu kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Amesifiwa kama kiongozi ambaye alijitolea kuwasaidia Wakenya kuinua uchumi, kutengeneza barabara, kama jinsi ambavyo hapo tunasikia studioni wachanganuzi wakizungumza zaidi kuhusiana na jinsi walivyotengeneza barabara, walivyounda barabara nyingi. Amesifiwa kama rais ambaye bila shaka alileta mabadiliko makubwa hapa nchini Kenya. Hatutaweza kuzungumza kuhusu safari ya hayati Mwai Kibaki bila kuzungumzia kuzunduliwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Hii ni safari ambayo alihakikisha kwamba ameifanya, na nchi hii ikaweza kupokea katiba mpya ambayo imesifiwa sana kama mojawapo wa katiba ambazo ni nzuri sana kote duniani. Hapa ni katika uwanja wa Approved School, mtazamaji, ambapo mwili wa hayati Mwai Kibaki utakuwa ukiwasili muda mfupi kutoka sasa.
ambapo viongozi wa serikali pamoja na wananchi wa hapa Othaya na kote nchini Kenya tayari wanaendelea kumiminika katika uwanja huu ili kumpa heshima za mwisho na pia kumsindikiza kiongozi huyu ambaye bila shaka amesifiwa kote ulimwenguni na wengi wamemwomboleza kama kiongozi aliyejitolea kuhakikisha kwamba taifa hili linainuka kiuchumi, kimaendeleo na mengine mengi. Na watu wa eneo hili tayari wamefika hapa kwa wingi kwa sababu wanajivunia kiongozi huyu ambaye wamemtambua kwa ukaribu sana, kando na wengine wetu kama Wakenya ambao tunamjua kama rais, na kwa kweli aliweza kufanya mengi. Lakini kwa wananchi wa Othaya ambapo watazikwa hivi leo, wanajivunia sana kiongozi huyu na wanamchukulia kuwa mtu wao wa karibu sana. Ndio sababu hivi leo kando na kibaridi kingi hapa Othaya, wengi wamejitokeza, wadogo kwa wakubwa, wazee kwa vijana, wamama, wasichana, wamefika hapa kuhakikisha kwamba wanampa heshima za mwisho anazostahili kiongozi huyu, rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya. Hivyo basi tuko hapa katika uwanja wa Approved School ambapo tutakuwa tukikuletea taarifa nyingi kuhusiana na yale ambayo yatakuwa yakifanyika hapa, huku mwili wake ukitarajiwa kufika hapa. Tayari umefika katika eneo la Karatina na utakuwa ukiwasili hapa muda mfupi kutoka sasa. Na kurejesha studioni Obran Kemani pamoja na Victor Olo, uwanjani wenyu. Thank you so much, Beatrice Gatonye there. That's a comprehensive update on what is happening down there in Othaya with the pictorial evidence of life and times of President Mwai Kibaki. And now, as you can see, guests have already taken their seats. And of course, as per the information is that that dome is going to carry 15,000 people and the rest will be beamed live on different screens that will be stationed out at that dome. And of course, security is also paramount, which she said that is taken care of adequately. So particular items are not allowed into that particular area. Things with matchstick, water and what have you, just for security purposes, those are the things that will not be allowed. They are a few minutes away from home, and of course it's now 3 minutes past 10 o'clock. We predicted that probably plus or minus, and of course is 3 minutes past the hour. We've seen 2 stops so far, and we can attribute that spillover the hour because of those stops. And of course the road is still under construction, so yes, it can pass that way. But then President Uhuru Kenyatta will be the person to receive the body, meaning President Uhuru Kenyatta at this particular point should be en route to Othaya. A 19-gun salute will be given in honor of the late President Mwai Kibaki. And of course we are also informed that a few meters to the home, the gun carriage will be there. Yet to confirm how that will take place. And of course, the casket is draped in a national flag, but at the burial site or the graveside, that flag will be handed over to the family of the late President Mwai Kibaki. Dignitaries are already in the country. So far we have got 3 presidents: Salva Kiir Mayardit of South Sudan, who attributed the kind of freedom they have right now to President Mwai Kibaki. He even said through the Minister of Cabinet Affairs, that is Martin Elia Lomuro, who spoke on behalf of Salva Kiir, who said that President Mwai Kibaki even took some of the government officials from South Sudan to Mombasa, to Kenya Government of School for training. And that is why they are so grateful to President Mwai Kibaki. The negotiation was done here in Kenya, and the peace accord was also done here in Kenya. Prof, it's when you talk of peace, when you talk of international relations with other nations, we can never talk much about President Mwai Kibaki. South Sudan is enjoying peace right now, and if you look at the flag, it's more or less the same as Kenya's flag. That's correct. Right.